مرحبا بكم الناس الكل. دونك تعرف شنو ندير في الفيديو الثالثة نتاع وات مينز اوف إديث فينش و جو كخوا الاخر سو با سور حسب الماب اللي عندنا هون جو كخوا الاخر. اوكي دونك لا بروس ماجيك ميلتون كملنا حكايته. شو بقى تو Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. اوكي دونك خدت بيريود فاكس اخوها ومن بعد سكت البيبان. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. D'accord. نزلوا كيلكو بيرسون تعرف شتيو بيهم لأن هما اللي مازالو معملناش ليستواغ متاعهم. بهذا احنا منين جينا الجو يا با فريمون اسمع راك تمشي على اليمين ولا على اليسار دابا اسك وحدك عرفت. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. C'est bon, on est sur After la he bonne graduated, direction. he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ok, d'accord. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. D'accord. دونك الناس كلهم نقولهم يقولوا لها تبعد على البيت نتاع لويس. بار لويس بيتو. باهي. دونك تعرف شو نعمل ليستواغ نتاع لويس نورمالمون. يا Bien. Bien joué, le jeu est fait. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. D'accord. Indien هو. Non juste Finch كهو. Finch indien. Ok. Donc rien. دو جو ليه من اعز جو لعبتهم في حياتي. Bon, مش نقانو DMC Resident Evil mais j'adore. En plus de ça, t'es par l'abonnement gratuit donc j'aurais préféré rester. D'accord. But I understand why we left. My mom ended up leaving everything behind. D'accord. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Mais la malédiction عليهم en tout cas. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. Edith. Hein? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused.
Okay. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. L'histoire متاع إيدي ولا إيديت؟ That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Ah, they met Edith. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. D'accord. But I Avec never grand-mère thought t'a I'd dit. go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. demi-tour. هذا اللي ضاعت. I started seeing things. اوكي. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or D'accord. maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. دونك فسيتها باش تخرج من الدار. I never saw Great Grandma Edie again. شفتش مامتها إيدي ما يخاف. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. D'accord. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive.
خافين شوية until I ممكن. found out about you. Jusqu'à ce que je sache pour toi. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Ok. Le journal il But était now I hope supposé you'll que je never le see it. Mais maintenant que tu I le just trouveras want to jamais. meet you Je voulais and juste tell you all these rencontrer stories myself. et te raconter ces histoires. But I guess if you're reading this now, Mais j'imagine que si tu lis ces lignes en ce moment, things didn't work out that way. les choses ne seront pas déroulées ainsi. Hein? تقوليش Edith بيدها. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. ولدها هذا. واو مع البيرسوناج برينسيبال يموت. جو في معناها. اوكي شوفي. سنة بوتون مازال عنا لويس ما عملناش وسانجي ما عملناش لويس وايدي زاد ولا مش يقعدوا معنا عليهم حتى معلومة كهو. اوكي شوفي توكا عجبني على الاخر. Du coup, effectivement, la vidéo qui m'a contacté. Bon, ماهوش من أطول les jeux اللي لعبتهم في حياتي, mais un des jeux les plus sympathiques. ساعة ونص يكمل, c'est bien. Enfin, c'est bien. Milton. الكونسيبت نتاع الجو ياسر حلو. دونك دان كوتي تمشي من 3D ل 2D للبي دي الكل في بعضه. C'est un jeu base mais que je recommande. Merci Johan. Bon trophée merci Johan. Bien sûr je n'ai comme je n'en ai pas. Merci Johan. Tic tic tic. Gus Down Grégory. ناش حاسس فما دي بيرسوناج بس ما نعرفش الهستوار نتاعهم. نتفكر كي شفتها في اليوتيوب انا وقتها شفت يافي بلوز دو بيرسوناج كو سا. بون anyway. Deadful Stories. Bye bye Finch. اما عجبتني فاس ليكيب اللي عملت الديف حاطين تصاويرهم هما صغار وكل. مش حاطين تصاويرهم الاكتوال. اوكي وتوكا بون اول ما نلعبوا جو تفاش دي يوتيوبر لعبوها انا بدي نلعبوها اول ما تحفون على الاخر على الاخر. جو جي على البي اس 4 جو سي با انكور
En tout cas, على البي سي فما Resident Evil Revelations 2. نكملوا هذايا en attendant. B. C'est pas un jeu particulièrement صعيب لا ولا صعيب لا سهل. Jeu narratif en fin de compte. تلعب فيه l'histoire تقدم كذا وكذا. Difficulté, on peut... Il n'y a même pas de difficulté, معناها. Ça change un peu. Play testers. Enjoy, thank you, tatati tatata, bla bla bla. Louis Finch, the Edith Finch team. Okay. The end. Okay, I'm there. Bon, c'était court mais très passionnant. Donc, rejouer une histoire en particulier. Donc, نشتغل une histoire متاع un personnage ولا تعاود جو من جديد. إيدي فوالا سانجي وإيدي من زيت ما لعبتش الهيستوار متاعهم. لويس باهي دوكو étant donné qu'on a le choix كملنا الجو باش نلعب الهيستوار متاع إيدي ودون ولويس. اوكي باهي نكملوها مازال الفيديو هذه ما الجو مازال مكملش نكملهم الكل في الفيديو enfin الجو يكمل اما نلعب لي هيستوار نتاعهم الكل. Voilà, donc نبداو بإيدي. Rejouer. Bon, rejouer ما عملتهاش oui. إيدي هي ممات إيديت اللي قاعدة تحكي في الحكاية. إيديت دونك ما عندها حتى فكرة عليها. دوكو باش نشوفو إيدي شنو حكايتها بالضبط. لوجيكمون بولد إيديت هو اللي عارف ليستوار نتاع مماتها. On va voir tout ça. All that's left now is to tell you about that last night. ولا أنا غلط؟ إيديت. لا أنا غلط. دون باغ كونطخ ما عملناش الصور متاعها. Si. En fait احنا كنوصلوا هوني. All that's left now is to tell you about that last night. D'accord. Donc les histoires اللي ما لعبناهمش كلهم شنو نلعبوهم من هون. اوكي نحطوا الهيستوار نبداو من الدور مش مشكل. فات في اللاست نايت هذيك في اخر The whole ليلة. last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. اوكي دونك إيديت تمشي على روحها. طيب باش نلعبوا الهيستوار نتاع إيديت جو كخوا ولا أنا غلط. the power had been shut off that morning, but Edie لا.
باهي اوكي تنشوف فاكس عليهم وينهم. ان gros l'histoire نتاع ايدي غادي نجي نعاود نعمل اوكي داكور فهمت. نجي نعاود نعمل ليزيستوار نتاع لي بيرسوناج الكل اما يزيد نعرفهم وين طونك ما نعرفهمش وين نجي نعمل ليزيستوار نتاعهم. داكور. All that's left now is to tell you about that last night. باه داكور. دونك مشيتكم للفان وتوا باش نرجعو الباقي تاع ليستوار. اوكي. bizarre de toute façon, c'est comme le jeu. On va maintenant les histoires alcool. Edith Finch. Lois. Eddie, Dawn. اللي نحكي فيه مش لوجيك. Bon, je normalement fait comme des histoires comme un arrange. Donc j'ai une autre histoire de Edith. Mais هذيك إديت اللي قاعدة تحكي اوكي. دونك احنا بقالنا إيدي ودون كهو. كلهم يتعاملوا من هوني. اوكي بون مش قدموا شوية. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. ايه اوكي تاو فهمت. the power had been shut off that morning. Bah, en but gros. Edie always had plenty of candles. When my mom sailed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Ben. Je crois l'histoire نتاع les personnages نلقاها في الكتابة اللي خليته. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay?
Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever... لعبناها l'histoire هذه. saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Bon, voilà ce qu'on va faire. باش نقف هوني. كاين فما une autre تو نزيد نلعب الجو أكثر شوية نشوف ce qui va se passer. كاين فما une autre histoire تو نزيدها وكا. Donc voilà. J'espère الفيديو عجبتكم الكل. دونك نتقابلوا في لا بروجين فيديو ما نعرفش فينا جو في PS4 que soit Edith Finch إذا كان مازال فما histoire ما تكملتش ولا نوت جو. A plus. Bye bye.